thì cũng có chút ít ý kiến Linh thì Linh của mẹ em người lúc nào rất là chỉnh chu, việc cũng rất là làm dân thì sinh viên xuất sắc như vậy. Thì nói chung là rất là nhiều những hay để làm rất trẻ. It is really an honor for me to have this opportunity here to present my research today. So my topic is about monetary policy transmission to exchange rate and the agents overall of the parallel exchange rate in Vietnam. My presentation includes 5 parts, and let's start with the introduction. So in Vietnam, the State Bank of Vietnam, SBV, sets the official exchange rate every day. However, alongside this exchange rate, there is also an informal and parallel foreign exchange market. And the exchange rate in this market is called parallel exchange rate because our country adopt managed floating exchange rate regime. Therefore, the offshore exchange rate may not move freely, and the parallel exchange rate may therefore better reflect the demand and supply of the market. So my objective of this research is to examine if the parallel exchange rate better capture how efficiently monetary policy transmits through the exchange rate channel in Vietnam by comparing to the other models. The first one is the offshore exchange rate, and the second one is the parallel exchange rate. So let me briefly explain my theoretical framework. So a standard theoretical framework related to monetary transmission is established by Smith, and he states that, for example, if the central bank expands the money supply, the domestic interest rate falls and the capital will flow out of the country. So the domestic currency will depreciate in the export, become relatively cheaper, and raise the net export output and the high level. However, our country adopt the managed floating exchange rate. Therefore, if the offshore exchange rate is controlled, the amount of excess demand of foreign exchange will move to another market, which is called the parallel market, and raising the parallel exchange rate instead. And this is an extended framework from Argino in 1992. So why does the parallel exchange rate emerge in the first place? For any reason that makes the domestic currency overvalued, for example, Vietnam overvalued, it will result in the foreign currency. For example, the USD become artificially cheaper at the official exchange rate, and this raises the demand for holding the USD. If the supply of USD cannot meet the demand, the government or the central bank will place some restriction on the foreign exchange transactions. For example, quota and licensing to, and therefore the unmixed demand of the USD will move to the new markets called the parallel market. And all of the foreign exchange transactions in this market are illegal. So when this market exists, it plays three main important roles. Firstly is the forward in process right. If the parallel exchange rate move, respond immediately to the new information. Before the official exchange rate, the movement. So it will better reflect the people expectation on the whole economy status. For example, inflation and domestic currency depreciation. And the second is that it acts as a marginal cost of foreign exchange. If cannot buy USD from the official market, they will move to the parallel market, and they may set their product price based on the information on the parallel market. And this is the reason why the price level, the whole price level of the economy may reflect the parallel market more directly. And finally, is the implicit tax. This is the government gains on the export by buying the US dollar or cheaper offshore exchange rate from exporters. And this is a line graph of the two exchange rates, and you can see there are two mixed rates in 2022 and from 2024 onward. So to summarize some key studies, the first thing is the Sneaker. He found that the
parallel exchange rate shocks that produce higher effects, positive effects of inflation, while the offshore exchange rate has almost zero effects on the inflation. And as I already also showed that the offshore exchange rate underestimate the exchange rate pass-through by up to 47% compared to the parallel exchange rate in Egypt. So to summarize, recently there is no study that using better auto-regressive model to settle demand policy transmission within the parallel exchange rate. So my study is to figure this out. So based on the finding I came up with two research questions is that when the parallel exchange rate replaces the offshore one in the VAR model, the exchange rate shocks and interest rate shocks produce larger and more persistent impulses from response function and explain a greater share of the value decomposition in output and inflation. Let's move to the methodology I used to VAR model. The first one shows offshore lens, which I will use the offshore exchange rate, and the second is the parallel lens, which I will use the parallel exchange rate. The sample range from January 2013 to January 2026, including the method and 37 monthly observation. There are 5 variables. The first one is the PMI, which is the Purchasing Management Index. I use this to proxy for the output. And the next one is inflation. And two kinds of exchange rates. And one is the interbank interest rate, which is proxy for the monetary policy stance. I also use the COVID-19 dummy variables as an exogenous regressor to control for the structural rate in both models. And so let's see ordering starts from the PMI to inflation to exchange rate and finally to interbank interest rate. Based on the research of Ed Shah, he is assuming that the output is far more sluggishly compared to the inflation. This result so let's see order. And my estimation process include 5 main steps. Firstly, is to perform unique test by using quantitative behavior and Phillips Ferron to determine the integration order of all series. Second is to transform all series to achieve stationary. And the next two is to select optimal blend of the AI models using information criteria and AI labs to test model. Road test, and then is to estimate to the AI models and run diagnostic tests to validate each model, especially for the correlation of the reservoir. And finally is to conduct a post-response function and focus error variance information. So let's look at the results. And you can clearly see the second model. The response of PMI to parallel exchange rate is larger and positive and more persistent compared to the response of PMI to the offshore exchange rate. However, the response of inflation to both exchange rates are not very clear, and there is no clear difference between the response of inflation to model. Second is the response to the interbank interest rate shocks. Again, for the second model, the response of PMI to the interbank interest rate shock is more clear and persistent compared to the response of PMI to the interbank interest rate shock in the first model. And similarly, for the response of inflation, there is no clear difference between two models. And let's move to the variable composition of PMI. You can see that in the second model, the contribution of the shock of the parallel exchange rates and the interbank interest rate are larger to compare to the first model. This is the shocks of the variable contribute to the forecast error variance of PMI. You can see this. The contribution of these two variables are larger over time compared to the first model. And for the variable decomposition of inflation, this is similar that the parallel exchange rates and the interbank shocks contribute a larger share of forecast error of inflation.
So to conclude, I believe that the parallel achievement that contains more information related to the monetary policy transmission, especially for our book. However, the evidence of the inflation wasn't clear. So there are some policy implications. Firstly, I think that the State Bank of Vietnam should monitor the spread between parallel and the offshore exchange rates, and do this as a early warning signal to for market misalignment. And second is that the central bank's reference rates should be incorporated into the local market signal and alongside stronger forward guidance to anchor inflation expectation. And finally, is that I think that we should share the remittance through formal banking and expanding the hedging instruments and continue to globalize. So, but on such my ideas also have limitations. Firstly, is that the parallel exchange rate data I collected from the people that only range from January 2013. This unique number of the whole observation to only 157 monthly observation. Second is the PMI. I think that the PMI may not perfect foresee for the outputs variable, and the number lacks in the second model, which is 15, may result in the over-parameterization. And finally, is that I think the future research should incorporate other transmission channels like access price and credit channel into the model to present a more complete picture of the monetary policy transmission in Vietnam. And this is the end of my presentation. Thank you for your attention. I'm happy to answer the question. Bởi vì em rất là tốt và nói chung là bởi vì em thể hiện đúng những gì em hiện ra. Đầu tiên là sẽ nghe ý kiến của thể hiện. Về các mới là mới thì trước đây các sinh viên này các sinh viên rất là hoàn hảo có thể này để rất là Việt Nam của bạn của chúng ta là thị trường to rất tức của ý đồ này và cái giá của giá đối với hãng mát là tăng trưởng kinh tế rất là quan trọng, đặc biệt là xem là cái chính thức rồi là phải cái đầu cái vấn đề là phi chính thức thì có thể tốt hơn trong một cái vấn đề được các nước phát triển hiện tại thì là như Việt Nam hoạt động rất follow các nước các bạn trong cái quan trọng là trong bài mà tôi được nhắc đến gọi là cái lãi suất trong cái slide trình bày thì là để cái lãi suất để lấy lớp của lãi suất lãi suất chỗ này thì trong bài mình có thấy lấy lớp của lãi suất thì không sai và nó đặc biệt nó là rất khó tức là để đỉnh cấp ban đầu là 1% rồi làm cái điều dễ hơn tức là 1%, 1% rồi là lãi suất này cách khác như nào lãi suất tăng từ 3-4%, 10% thì nó dễ hơn cái việc lấy lớp thì bây giờ lớp gọi là nếu mà để nó thay đổi 1%, có nghĩa nó đang là 1% thì nó sẽ tăng lên 1.01 để đọc khó để giảm lao một con từ đọc có những người việc rất không thể bàn trên các cái bộ bên ngoài những bạn trước có công suất của oi hay là cái đấy bên ngoài đó là oi hay là có món trong vấn đề thì ngành luận không qua cái giá thôi, tức là kinh tế bên ngoài hay thế nào thì nó sẽ qua cái giá trong kinh tế thôi, thì chưa có cái điểm của giá động thế giới là thế nào thì chưa có cái kiểm soát được để có cái tiền tiền khoản và cái cơ của sinh viên của Việt Nam và tài sản thì đọc thành thế đôi thiết rồi
đầu tư chuẩn khá kỹ và họ cũng rất là chỉn chu, kể cả reference là các cái trình bày không đúng. Mình chỉ bắt năm cái là trong bài mà bạn đang sử dụng miếng như là chuẩn bày ba sẽ là cái miếng này tức là cái miếng nó hay bị ảnh hưởng đến để nói là nó có sâu ngoài. Hơn nữa là nếu nhắc đến extreme pastoral thì để cân nhắc đến sự khác biệt giữa travel goods và non-travel goods. Thường thì nó sẽ ảnh hưởng nhiều do travel goods hơn, cũng nên là chẳng hạn là cân nhắc gì. Ví dụ như là conflation hay là tập trung nhiều hơn vào một cái list nào đấy nó focus on non-travel goods hơn. Dữ liệu đấy mà chúng ta chỉ quan trọng trong việc thì cũng có số ý kiến không? Nếu lên thì thiên cô lễ em người nào rất là chính chu thì cũng làm dân cái sinh viên xuất sắc như vậy. Thì nói chung là rất là nhiều những cái về cái lượng trẻ để rất là nhiều. Nó chỉ có một số cái câu hỏi, ví dụ như là từ cái bản cô bản 3.0 và bản 3.5 của em thì cô chỉ là nó không có cái gì sai thì cô chỉ hỏi em là ví dụ như cái bản 3.5 thì em cho rằng cái giá tự do với tổng là khác hơn đúng không? Thế là nó sẽ là nó thay đổi khá là được lý khi mà giải thích về cái sản lượng. Thì em giải thích cho cô xem là tại sao là khi mà dùng cái tỷ giá tự do ấy, thì cái mức độ mà nó truyền dẫn tới lạm phát thì nó không quá tăng mạnh như là với sản lượng. Thì còn một cái nữa là đây còn cái vấn đề ví dụ như là truyền dẫn cái quá trình truyền dẫn tỷ giá tự do vào sản xuất năng lượng ấy, thì em có thể đưa cho cô cái nguyên nhân cái từ vấn đề đó với nguyên nhân nào tôi rằng là có thể xảy ra cái kết quả của em em là rất là dịch và có thể là đẩy cái trên này nó cao lên đến thì nó giống như là cách mà người bệnh nói là mình đưa thêm cái yếu và sinh từ bên ngoài mà thì nó sẽ có những cái từ em phải trả lời các bạn. với các bạn cô thì em sẽ tuyển TMI là xin cho nhưng mà em cũng đang nghĩ là TMI chưa thể sẽ cho những người nếu như không là để các bạn sẽ học đặc sản thì cái bài kiểm sau thì sẽ có các là sau Em thấy kết quả như vậy nó có phù hợp. em nghĩ là nó có góp phần cho các nghiên cứu sau bởi là nhất là cái bài này dùng TMI thì nó như là cái tự do nó có góp phần cho cái business này, purchasing management, là mình cái business này chỉ là định các sản các doanh nghiệp không phải là các mình đưa và định sản để đi lại các cái phần điểm về số các sản phẩm đó là điều đấy nữa.